Much for coming, guys. Without wasting time, ladies and gentlemen, mko tayari? Ningependa tumuite mchungaji wa Bwana ambaye si mwingine ila ni Bwana Ringtone Apoko. Wapi makofi ya mchungaji tafadhali? Karibu sana mchungaji Ringtone. Karibu sana. Karibu sana. Bwana asifiwe sana. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Karibu sana Bwana. So good to welcome you back to our show, bro. Yeah, and this time I'm coming with the title that I'm the chairman, yes, officially the chairman of the gospel music. So shikilia mic hapa. Shikilia mic hapa. I am officially the chairman of the gospel music industry In Kenya. In Kenya. Oh. It's official. Wamekuchagua. Headquarter ni kwangu Runda. Hiyo ulijipea ama wamekuchagua, just to confirm. The Bible says, let the weak say they are strong. Shikilia mic hapa bwana chairman. Yes. The Bible says let the weak say they are strong. Alafu number 2, yes. Biblia unajua inatupatia liwe ya vitu mingi sana. Biblia yes. Inasema yes. You are above and not beneath. You are ahead and not behind. So mimi nimejiamulia kwamba mimi ndo nikwambia mimi ndio chairman. Bwana chairman, mimi hata sitapoteza muda mwingi nikianza kuingia mambo ya Biblia, usitaki vita na Mungu. Okay. Kitu ambacho nataka utueleze hapa kama Wakenya ni kwamba kunaendaje kwenye industry? Manake tumeamka na mambo ya kushangaza. Mambo basically tunajaribu kusema mambo ya Hope Kid, DK, Bahati, Hope Kid, DK, Bahati, Mr. Seed. What's going on? There's nothing that is going on. It's the devil at work. Shetani mnamepea shetani kazi. Devil alikuwa na resolution ya 2019. So kunaendaje? Devil alikama resolution yake ndiye ana execute. Sasa kama Bahati na Mr. Seed. Yes. Ni nini wanaitishana? Ni very simple. Mimi naweza sema tu ni Bahati yako selfish kiasi. Kwa sababu Bahati walikuwa ngamadana. Na ukisema hivyo uko ready kwa point yangu. Buda. Tuende. Mimi unajua kwa gospel hakuna mtu ananiambia kitu. Tuendelee bro. Walikuwa madancers? So walikuwa madancers wanaitwa Bone Breakers. Ndio niliwajua kitambo sana. Walikuwa Mr. Seed, Bahati na M4J. Mr. Seed alikuwa ndio mdogo. Mr. Seed alikuwa katikati, na nini alikuwa mdogo, Bahati alikuwa mdogo. Sasa nisemea maboys wawili, Seed na M4J wamelea Bahati. Okay. Mpaka ikafika kwamba Bahati akitonga yake ya mama, after hiyo the first collab ndio Bahati akae msanii alifanya na Mr. Seed. I remember it. Yes. So nisemee nikiongea na Mr. Seed ananiambia yeye kuenda EMB hakuenda kusainiwa kwa sababu alikuwa desperate. Ni kwa sababu Bahati alimwambia mazee nimeanza lebo. Na ile lebo nimeanza. Nataka tu watu waiamini. Unasemaje bro? So ndio Seed akaenda wacha nikusupport. You get the point? Sasa si akaenda kumsupport. Yes, sasa kumsupport sasa Bahati amegeuka anasema, "Unajua mimi nimelea Mr. Seed. Nimeinvest pesa tu nyingi. Yes, na huyu Mr. Seed ni kama hata sijui eti make it." So mimi nataka kukumbusha tu Bahati ni kwamba mazee Mr. Seed alimsaidia. So mu appreciate na kenye menikasirisha sana hata si Bahati, ni bibi ya Bahati. Baka bibi yako hapa? Si unajua sasa 31st usiku eti last year, ile show ya last year. Unajua nakupea moshene. Mimi nakusikiza tu. Mimi chama nakusikiza bro. Sasa naingia kama chama, niko na right ya kusemea hivi vijana yangu wadogo. Na usikia last year hiyo ingine wakati kwa event ya Bahaya Thika Stadium, Bibi ya Seed aliuza coffee. Juu ni event ya usiku kuna baridi. Sasa Bahati akaona ni kama Mr. Seed bibi yake alimekeka do. Sasa ya this year Bibi ya Seed akanunua vitu na akakuja na brother yake, baba yake pia alikuwa anataka wakakuja huko. So akiuza bibi ya Bahati akasema, "Hapana, mimi nitauza hiyo coffee." Akaambia Bahaya wafukuze kwa ground. Wakafukuzwa? Nani Mutux. Ule manager wao ule. Ule. Akaambiwa afukuze. Mtu akakataa akapotelea kwa crowd. Sasa wakaenda wakaita Speedy na makarau. Imagine bibi ya Seed ako na boli ya karibu. This is a true story. Bwana sifiwe. Situko mimi am a gospel artist my friend. You're not lying. OCPD alafu sasa ndio kutoka pale Mtux akaambia Speedy ya family achana nao. Sasa kutoka pale ndio then wakaanza beef ikaanzia hapo kwa sababu nani alikataa kumfukuza. Mtux alikataa kufukuza bibi ya Seed. Lakini walimletea makarau. Mtux ako kazi bado ama alifutwa? Mtux alihama. Alifutwa alijifuta maybe resign. Okay. Tusiseme atujui. Okay. Wow. So hiyo ni kitu kidogo to me. Ni kitu kidogo watu wanakosania kahawa. Wacha nikwambie kwa nini si kitu kidogo. Kwa sababu si kitu kidogo. Unajua pia saa nyingine you never know. Hizi pressures za familia pia you never know. But in summary, wewe umekuwa kwa industry for long.
kabisa. Ulianza ukiwa maskini, ulikuwa unasaidiwa na kina Ringtone na kina Rafton. Na kina Rafton na kina Daddy Owen. Lazima wasaidie leo. Juu walikusaidia. Akiwa kwa shida, akini approach aniambia Ringtone nisaidie, nitamsaidia. But the truth is they are not obligated kuniambia niwasaidie. Cause the reason I'm asking you that is because I don't feel like Bahati akona obligation ya kusaidia Sid kwa sababu alimsaidia. And I'll explain. And I will explain. You see, you're in the spirit. And I will explain. Unaona kama hiyo story ya chai. Hiyo story ya chai, Mr. Bwana Chairman. It's a very simple story. Yes. Bahati is trying to run a company. Si ndio? And I'm not in any side. Na utanikosoa Chairman. Bahati anajaribu kurun EMB. So ana organize events, anafanya hizo vitu zote. Ukisha kubali regardless kama unasaidia ama usaidii. Ukiamuka useme leo niko under Ebru TV. Uko under Ebru TV. So namaanisha Ebru TV ni wadosi wako. So in this case Bahati ni mdosi wa Mr. Sid regardless. Nakuona tu kutoka 18. Juu amesainiwa. Nakuona tu venye unakama. So now nataka msikize. I want you to listen to me. I want you to listen to me. Na utaniambia Bahati amekupatia pesa ngapi? Endelea lakini. I want you to listen to me bro. So kama amafanya event. Event ina protocol. Ndio uuze chai hapa kwa event yangu. Huwezi kuja tu leo uuze chai. Lazima bro. Now sikia. The thing is walikuwa hao ni wasema group pamoja. Company haikuwa ime take off mpaka wakati Sid aliingia ndio ika take off. So wakati ulikuwa unafanya the first event, si wote ndio wanajifanyia. Unajua kitu kuna perception nyingine wasanii tuna create kwa media, oh this is a very professional company. Hakuna kitu kama hiyo. Hii ni company tu ya maboys. Jina ndio EMB lakini company ni maboys tu. Buda nisaidie. Ina own nini? Ina own nini? Ni kubwa ina own nini? Si muziki. Bro, niseme hivi, nataka tusidure kwa hiyo story sana. The truth is kwamba ni kampani ya maboy. Ani mabro wamegrow for over 17 years pamoja close to 20 years. Sawa? So Mr. Sid alikuwa amejipanga, Bahati akiwa kwa aware wanauza kahawa kwa ground. Wao wakaletea bibi yao mwenye ako na ball. Alafu number 2, Baha amesaidiwa na huyu msee. Angemheshimu tu. Hiyo tu, angemheshimu. Alafu the lastly, sasa hii ndio killer. Baha kakataa kumlipa Sid bas pesa ya kuperform. Akamwambia uliuza kahawa. Pia inaweza kuwa kumekdo kwa event. Na hata ana hiyo. Lakini si responsible. Wewe unajua kufanya hizo event. Wewe walimpea do. Kwani kufanya hiyo ndio kuwe na hiyo stage, kuwe na hiyo security, kuwe na hizo lights, kuwe na hizo logistics. It's expensive. Sasa tuende point nyingine kwa sababu unaongea ni kama event ilikuwa yako. So bro, juu nimefanya events najua. Bro, tusikuje hivyo. The thing is number 1 lazima uheshimu talent. Uwezi niambia ulilipa lights wakati kabla ulipe msanii mwenye alifanya lights zikam. Siko baya. I understand. Na kuelewa kitu umesema bro. Alafu unajua bibi Bahati na bibi yake wanasema eti hawatalipa pesa afadhali Sid na bibi yake bibi ya Sid azalie chini ya mti. Unaona bro? Walisema hivyo? Hivyo ndio mnaongea watu wa gospel. Kwa nini mnaongea vibaya hivyo? So in short naweza sema industry ya gospel iko sawa. Ni vitu peti. Ni vitu peti. We are doing just fine. Transition. But you guys talk to each other because I feel like mimi kama mimi naweza kuambia mali Churchill yuko, naweza kuambia mali Eric Omondi yuko. We talk we are like for real. Na sisemi hivi because PR like we talk to each other. You talk to each other which is true. You guys because you are not many. Umetaja nani? We are very many. Umetaja nani? We are very many. Nikutajie? Wachache sana. Tuko wengi, Mamito, Butita, Chipukizi, Ticha Wanjiku, MC Jesse, MC Tricky, Smart Joker, Karis, Sleepy, Consumeta. Tuko wengi buda. Hao ni 10. Nyinyi mko wangapi kwani? Wasanii wote wa Kisii, wasanii wote wa Luya, wasanii wote wa Masai, wasanii wote kana ziada mingi sana wewe. Kabla sijakuja national, ukimaliza hiyo, alafu ukuje wasanii wote wa Sapere. River Road yote. Ukimaliza hapo, ukuje sasa nini hawa wa kuimba bongo. Wote. Alafu ukimaliza ukuje sasa wale wazitolee sasa. Waheshimiwa sasa kama mimi. Tuko wengi bro. My point is, nyinyi na this is the last words. Okay. Ongelesha neni. Jokes. The industry enyewe ukweli sasa tuko na challenges kidogo kwa industry ya gospel ni kama zingine zote. Ani vijana wanahubiri Yesu, wengi hawakulelewa kanisani, wengine hawana mababa, wengine hawana parents. So they are young people who are trying to use their gifts. They're using their gifts
trying to follow the doctrine of the Bible. They are bound to make mistakes. Tunawasamea. Number 2, the Bible says there's nobody who is above mistake. We all make mistakes, but to rectify. Bahati, hakuna crime kubwa wamekomitiana, ni wasameane. Yes. You get the point? Yes. Wasameane. Nitaongelesha kamera hapa tafadhali. You're making a very deep point. Just come mheshimiwa. Mheshimiwa njoo tafadhali. Wasameane. So ni hivyo tu. Hakuna kitu kubwa imefanyika. Kitu ya mambo ya kahawa, coffee hizo ni vitu vidogo.